बोलाई कर देली तबरे स्लाइड देवी म्यूट कर देंगे अपन सामने सर ये फॉरवर्ड करना अच्छा कुछ करेगी Good morning. We'll start with polity executive. Good morning. Start with polity executive. So we shall discuss executive. What do you mean by executive? Executive means that who implements, नहीं कि कथा है executive माने कौन? Executive means who implements. Sorry, that is in this part we shall learn about executive. Executive माने कौन? Executive refers to the branch of the government for implementing policies and programs. Okay, executive money, they implement the policies and programs of the government. Executive. And Indian executive system there are two types of executive. Executive are two types. One is central, I have told you. Okay, another is state executive. So central executive जो हमारे प्रेसिडेंट जानी थी वो तो तभी ठीक है देखी तो वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल then state represent the governor CM council of ministers advocate general नहीं these are the executive of the government advocate general okay तो advocate एमाने होचंती executive so we shall discuss first executive and in a parliamentary system in our system in a parliamentary system executive is
responsible to executive is responsible to the legislature. Even executive je prime minister or council of minister they are the members of parliament. Even as long as they have majority, semanakar Lok Sabha re jeparyanto majority thibo, they will govern the country. Okay, so that is called executive is responsible to the legislature. Okay, बहुत समय question आसे in a parliamentary system executive is responsible to whom? By executive is responsible to legislature. Okay, तार अर्थ जो दलर बा जी सरकार करिवो executive एटी कोन सरकार करिवो से तांकर बा तांको दलर मेजॉरिटी थिबो कुतरे लोकसभा रे पार्लियामेंट रे बा लोकसभा रे थिबो स्पेशली लोकसभा. ओके, सो हमें फास्ट देखिबा प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव टा हमरो पार्ट भी रे अछि पार्ट भी एवं 52 रु 78 आर्टिकल यूनियन एग्जीक्यूटिव. ओके, एवं that is consist of president, prime minister, council of minister, attorney general. Okay, and president of India is the head of the union. President upare padiba, president hojanti head of the union executive. He is the head of the state, also the first citizen of the country. Okay, so head of the state se evam union executive. He acts as the symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. The supreme commander कौन डिफेंस the supreme commander of the defense forces. Okay, हम ता power देखिबा supreme commander of the defense forces and he is to be exercised in accordance with law. So president is the head of the state. Okay, we have a dual head. Parliamentary system in parliamentary system I'm writing in parliamentary system you can write in parliamentary system there are dual heads माने कोन ना head of state राष्ट्र मुख्य head of the government सरकार मुख्य head of the government. The head of the state is the president and head of the state is the prime minister. Okay, the prime minister is the head of the state. Head of the state head of the government. The dual head re hame Britain ro dual head. Okay, so hame eta kodu anchu Great Britain. Okay, so eta part ta mon rakhibo. Now come to the next part. President upare padiba president kemti ये करे president जे हबो तार qualification कोन. Okay, article 58 रे article 58 रे तार qualification कथा अछि. Article 58 रे. Okay, president of India should be elected as a citizen of India. Okay, candidate for presidential election should be a citizen of India above 35 years of age. 35 वर्ष होइतिबो. तापरे qualified to be election as a member of the House of the People, Lok Sabha. But remember, president is not a member of parliament or state legislature. बुझे लगे नहीं?
The president is not a member of parliament also. He is not a member, but he should have the qualification to become a member of the House of the People. Of the House of the People means Lok Sabha. Then no office of profit. He should not hold office of profit under the government of India. Not holding any office of profit. The office of profit माने जो काम कले हम पैसा बा सैलरी पाउछु सेटा होला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे तेणु प्रेसिडेंट कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे नथिबे किंतु किछिटा ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हु डिसाइड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हु डिसाइड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नुह तो किए डिसाइड करिवो एटा के by parliament decides ସେଥିପାଇଁ parliament ରେ ଗୋଟେ office of profit committee ଅଛି it decides so that is called but किछिटा ऑफिस exempted office ଅଛି अर्थात ସେମାନେ पैसा पाइले भी बा सैलरी गेन करले भी तांको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे ग्रहण करा जाय को माने द सिटिंग प्रेसिडेंट जे Vice President, Governor, Minister of Union or any state. Okay, so they are not deemed to hold any office of profit. So, इमान होचंदी कोन ना exempted office. Exempted office. इमान exempted office. Okay, so that is called जे जमाने पोस्ट थाई की भी सिटिंग प्रेसिडेंट जने थाई की भी प्रेसिडेंट इलेक्शन पई से कंटेस्ट करि परिबो विदाउट रिजाइनिंग कि अन्य जो माने कंटेस्ट करिया पई चाहिबे जो माने सरकारी चाकरी करथिबे बा सरकारी कोनोसी पद पदवी थिबे तांको रिजाइन करिया को पड़िबो बट एई माने जो माने सिटिंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर ओके तुम जानथिबो रामनाथ कोविंद वाज द गवर्नर ऑफ बिहार बिफोर becoming the president. So after he got elected, then he resigned. Okay, so that means he can continue. He can continue in his office. Governor can continue in his office simultaneously. He can contest for the office of the president. Are you getting my point or not? So these are the things you have to remember. Remember that Article 58. Again, I am writing. Article 58 contains the qualification of the constitution. So it is a constitutional provision. Okay, constitutional provision. Qualification. Now, जब तक president nomination करिवे nomination of the candidate must be super subscribed by at least 50 electors and 50 electors as seconders. Okay, so 50 proposers, 50 selectors, and the candidate has to deposit 15,000 rupees in Reserve Bank of India. That is why it is provided to avoid unwanted candidates. कले किसी अनवांटेड कैंडिडेट जो मानकर किसी प्रोस्पेक्ट नथिबो समान जितिबे बा कंटेस्ट रे रहिबे इलेक्शन रे रहिबे तेणु से से ताको पुळे कैंडिडेट न होबा पई अवॉइड करिया पई गोटे सीरियस कैंडिडेट थिले 15,000 डिपॉजिट करिया पई कहै ओके सो टू अवॉइड अनवांटेड कैंडिडेट्स दिस प्रोविजन हैज बीन मेड एट 1997 रे एटा पड़िछि ओके द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लिएबल टू बी फॉरफिटेड in case the candidate fails to secure 1/6 of the valid votes. यदि 1/6 of the valid votes से न नेछि ताले तार security deposit cancel हो जिवो. Oath and affirmation. Oath and affirmation by the president, that is the president, the oath of office of the president administer के करे Chief Justice of India. And in his absence, the senior most judge of the Supreme Court. Supreme Court ro judge ताको because जदि Chief Justice नथिबे ताल senior most judge. एवं president तांकर जो oath रे कोन कहंती faithful exercise his office, preserve 3टा word माने कहंती
preserve, protect, and defend the constitution, because the constitution ultimately protected by the president. Okay, and president kara bhumika rahichi protection of the constitution re. Then to devote himself to the service and well-being of people of India. Okay, these are what he takes the oath in the office. Okay, who administers the oath to the office of the president? That is the Chief Justice of India. Okay, election of the president. Election of the president. It is provided under Article 54 and 55. 54, 55 रे तंगरा election कथा लिखा है. Okay, तापरे that he is elected by whom? By all elected MPs. All elected MPs. That Lok Sabha 523 plus 233 Rajya Sabha. Number 2, all elected MLAs of states. And number 3, all elected MLAs of union territories. Union territories are how many union territories have state legislature? How many union territories have legislatures? Assembly, legislative assembly. That is 3. Jammu and Kashmir, Delhi, and Puducherry. Bartaman. Okay. So that is called the elected by. He is elected by an electoral college. Yes. Electoral college consisting of the elected member MPs, elected MLAs, all elected MLAs of union territories. Okay, so that you have to remember that he is elected by an electoral college. Okay, who do not participate in the election? Who do not participate in the election? Who do not participate in the election of the president. Number 1, nominated members of parliament and state legislature. भी nominated member था Anglo Indian एबे सेटा abolish ହେଇଯାଇଛି किंतु nominated member of सिक्किम रो 2 जण nominated member अछथि तो बहुत सारा ये रे रही परिबो से मान पार्टिसिपेट करथि. Number 2, members of state legislative councils. State legislative council member माने भी भाग नियंती नहीं. Council जो 6टा स्टेट रे अछि से मान भाग नियंती नहीं. Plus nominated members of parliament and state legislature. For example, राज्य सभा रे 12 member अछंती. लोक सभा रे जो 2 जण एंग्लो इंडियन थिले सेटा तो abolish ହେଇଯାଇଛି by 104 amendment act. किंतु फिर भी सेटा रही परिबो. State legislature भी सेमती आर्टिकल 333 अंडर थिला एंग्लो इंडियन member nomination टा. Okay,
So empty both अच्छी. For example, in Sikkim the 2 members are nominated. So someone participate kari pariben. So they cannot participate. Who do not participate in the election of the president? Eta question सबुला ही पारे. कि nominated members participate करन्तिनी. Members of state legislative council भी participate करन्ति नहीं. ହେଲା. Who conduct the election? Who conducts the election? Who conduct the election? That is Election Commission of India. Election Commission of India. Election Commission of India conducts the election. ହେଲା. तापरे system ना कौन? System of election. System of election कौन? That is proportional representation by means of single transferable vote. Proportional of single transferable vote. Borrowed from who to aschi presidential election the who to aschi? Yes, borrowed from method of election, borrowed from it is Irish Constitution. Irish Constitution. It is borrowed from Irish Constitution. Irish Constitution was chita. Okay, that is borrowed from Irish Constitution. So these are the system of election and proportional representation. Who conducts the election? Commission of India. Election Commission of India. Borrowed from Irish Constitution. Irish Constitution. Okay, Irish Constitution was chi. So that is to be remembered. Okay. Now the vote जितने value हुए तार vote value जो vote हुए proportional representation रे प्रति state रो MLA मानकर vote और MP मानकर vote रो calculation है. मु देई दी चित्रे screen ने तुम्हें देखी पड़ती हो कि vote value of MLAs and MPs are measured. So vote values of MPs केमती MLAs केमती total population of the state as per okay, that is a census. So the total population of the state, total number of elected members of the assembly into, for example, there are Odisha, there are 3 crore Odisha case re 3 crore there are loka 4 crore divided by 147 into 1 by 1000. सेटा पुराना सेंसस अनुसार चली सो सेटा जति बाहरला वोट वैल्यू जति बाहरला टोटल कर 400 बाहरला तो 400 of 1 MLA is equal to 400 votes. सेमती सब स्टेट रो कैलकुलेशन हो सब स्टेट देखिबो को स्टेट रे सब केमती कोन करा जीवो देखा जीवो समस्तंकर वोट वैल्यू टा मिसिबो. Total value of votes of MLA divided by total number of elected members of parliament. माने 543 into 233. That is how the number is calculated. Okay, 543 into 233 divide out. So से अनुसार MP मानकर vote equal होबो MLA मानकर vote भी average पाखापाखी equal रहिबो. कारण जो लार्जर स्टेट रहिला लार्जर पॉपुलेशन अछि धर उत्तर प्रदेश रो 403 जो अछि 2 अछि जो नॉमिनेटेड छाड़ देले 402 तो सेटा तार पॉपुलेशन बेसी अनुसार अधिका तो तार से अनुसार वोट कमिबो. सो ए अनुसार टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ MLAs एंड MPs आर कैलकुलेटेड. ओके एवं टोटल वोट कैलकुलेशन हे पले उडा कोटा तयारी कोटा इलेक्टोरल कोटा टा केमति हुए
ना valid votes polled plus 1 plus 1 1 plus 1 माने एटी number of post एटी 1 ହେଲା एटी होला 1 रहिबो तार फार्मूला से तो valid vote धर 10000 valid votes poll ହେଲା 10000 तार divided by 2 plus 1 तो माने 5001 ହେଲା कोटा एति जे पाइबो फास्ट ताकू इलेक्टोरल कोटा ताकू डिक्लेयर करा जियो जितियो बेली ओके मु कहू छी एटा केमति करा जाय तो फर्स्ट दैट काइंडली रिमेंबर the quota is measured this way and the total number of votes are calculated in this way okay so that is the total value of votes of the MLAs and MPs okay then the president तापर इलेक्शन जो हम इलेक्शन जो 4 जन कैंडिडेट ठिया भोट रे 4 जन कैंडिडेट ठिया सॉरी okay so 4 candidates are contesting the election then for 4 जनकर गोटे हिसाब हो ओके 4 जनकर गोटे हिसाब दिया जिवो तो एला को गार ठीक से पढु नि तथा भी देखिबा ओके सो फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट 1 2 3 4 जन कैंडिडेट आइचंती ओके 4 जन 1 2 3 4 कोन जन तो एटा एमटी हबो name of the candidate 4 जन वाला तापरे 1 2 3 4 एटा होची name of the candidate name एटा first preference second preference third preference fourth preference so A B C D candidate okay and in this way the candidate will be voted like jone asla A ku dela jone B ku second dela jone D ku third dela एवं C ku fourth dela so in jone asibo A ku dela B ku second dela C ku third dela D ku fourth dela so in jone asibo se B ku dela first A ku dela second C को देला third okay D को देला fourth तो in this way it will continue सेमती जण आसला जण A को देला तबरे C को देला second B को देला third okay and D को देला fourth आउ जण आसीबो से D को देबो first B को देबो second आ को देबो third C को देबो fourth okay so in this way the voting will be counted समझतो एवं वोटिंग सरला परे जोरा फास्ट प्रेफरेंस वोट गुरा सब गणा समस्त जते जते थी ओके जते जते फास्ट प्रेफरेंस थी समस्त गुरा गणा हो फास्ट प्रेफरेंस गणा ला बेले जदी इलेक्टोरल कोटा आसी गला जने जने वोट पाई गला फास्ट प्रेफरेंस काउंट रे ताल ताकू डिक्लेयर करा हो नचेत जो माने लिस्ट नंबर ऑफ फास्ट प्रेफरेंस वोट पाई थिबे तांकू काटी दिया जिवो तांकर वोट वैल्यूटा अन्य कैंडिडेट को संगे रे जोड़ा तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करिवो जे पर्यंत जने लोक इलेक्टोरल कोटा अचीव करने इलेक्टोरल कोटा जे पर्यंत अचीव करजो ताकू प्रेसिडेंट डिक्लेयर करजो ओके सो दैट इज द थिंग्स अबाउट द प्रेफरेंशियल पोस्ट ओके किंतु ताको देश रे जोटा हम आईरिश रु आनी छे आईरिश रे कोन ना नंबर ऑफ ऑल आर इलेक्टेड तांकर कोन ना फर्स्ट प्रेफरेंस जे रहबो से प्रेसिडेंट हबो सेकंड प्रेफरेंस जे रहबो वाइस प्रेसिडेंट हबो तांकर सब पोस्ट डेजिग्नेशन गुरा सब से अनुसार थिबो तो सेटा होची प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किंतु हमर जेतु गोटे पोस्ट पाई करा जाय तेनो हमर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो ठीक भाबरे फॉलो करा जाय नाही सेति पे हमर हम सिस्टम को रेदर कहा जाय क्रिटिकली कहा जाय फास्ट पोस्ट सिस्टम एटा कहा जाय किंतु हमें यदि क्वेश्चन रे पढिबो हमें ताको सेटा लिखिया पडियो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोली कहा जाउची सो दिस इज द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ता की कंडक्ट करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
एवं तार सिक्योरिटी डिपॉजिट केते नंबर ऑफ प्रपोजल सोराटी मन रखिबो बाकी all disputes related to the election of President of India are decided by the Supreme Court. Supreme Court decide करिवो जे all disputes उरा तांको related खाली president नो vice president रो dispute भी president जो Supreme Court decide करिवो. Okay, are you getting the point or not? So सेटा होची एटा ଗୋଟେ major question भी who decides the election disputes? Election Commission of India no, that is the Supreme Court of India. Okay, now come to the term of office. President elect la तांको oath देला किए oath देला तांको Chief Justice of India तापरे तांको term ला केते 5 years, term is 5 years एवं re-election eligible to re-election in America, in the USA a person can be elected as the president for a maximum period of two terms. In India, he is eligible for re-elections for any term. He may resign his office by Vice President को resignation letter. Who does he tender resignation? He tenders resignation to the Vice President. Okay, so that is the term of office of the President. Emoluments rupees 5 lakh per month and other facilities, official residence, okay, so these are the things available to him. Rupees 5 lakh per month. His salary and expenses are non-votable expenditure. Non-votable expenditure माने that cannot be reduced, but charged expenditure, charged expenditure माने parliament चाहिए तांको दरमा कमी परिबा. Okay, it is charged upon the Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India. Consolidated Fund रू तांको पैसा टा आसे एवं एटा 7th पे कमिशन अनुसार पड़ी 5 लाख per annum. Okay, तापरे ताकर post retirement benefits भी अच्छी. He is entitled to a pension that is half of his last drawn salary. So that is the things to remember. Emoluments. Okay, so there is a lot of money spent on the office of the president so far. Some important articles of the president. First देखिदवा तापरे हमें ताकर vacancy एरिया देखिबा सबु. Okay, the first election 52 there shall be president of India. Executive power 53. Election of the president 54. Manner of election
जोटा कि आईरिश रु आछि एवं टर्म 56 टर्म 57 eligibility 58 qualifications 59 conditions of office. Okay, so oath and affirmation 60 61 impeachment 62 vacancy. Okay, baki 72 article 72 pardoning power of president. तापरे आर्टिकल 123 ordinance making power. Ordinance making powers of the president. Okay, so these are the some articles related to the Indian president. Kindly remember that 123 is ordinance making, 72 is pardoning power of the president. Okay, kindly remember these articles also. Vacancy president office रे vacancy केमती आसो केमती ताका ऑफिस खाली पड़ी तो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मे फॉल वैकेंट जोटा हमें पढ़िले जोटा कोतर थिला हमरो केते ये थिला वैकेंसी 62 रे वैकेंसी जो अछि वैकेंसी अंडर आर्टिकल 62 रे ओके सो 62 अनुसार वैकेंसी प्रेसिडेंट वैकेंसी माने ऑफिस तांकर खाली पड़िया बा तांको केमती तांकर स्ट्रांग सरले गोटे हला केमती वैकेंसी हो प्रथम हला 5 वर्ष सरीले 5 इयर्स resignation by the president to vice president, removal by the process of impeachment. I mean, discuss kariba impeachment by parliament, death. For example, first president to die in office, first president to die in office. Okay. Die in office होची Dr. Zakir Hussain. He is also the first Muslim president of India. तापरे और second president die in office ले इट 1969 रे ये 1969 और second है Dr. Fakiruddin Ali Ahmad. Second president 1977. Second president to die in office. Got it? Second president die in office Fakiruddin Ali Ahmad. First president die in office Zakir Hussain. Okay? बाकी के रिजाइन करना कि इम्पीचमेंट भी कार है गॉट इट एवं यदि देखिया कथा कोन जतबेले प्रेसिडेंट को ऑफिस रे वैकेंसी आसे जतबेले कोन हुए ओके सो प्रेसिडेंट जतबेले वैकेंसी हुए जतबेले इलेक्शन टू बी हेल्ड इन within 6 months from the date of occurrence of such vacancy must okay and elected जे हबो प्रेसिडेंट तापरे फुल टर्म रहइबो 6 मास माइनस एवं वैकेंसी समय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एब्सेंस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज अगर वाइस प्रेसिडेंट रखा हो वाइस प्रेसिडेंट यदि नथिबे एब्सेंट थिबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नले सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम प्रेसिडेंट हिसाब रे कोन तांको भारत दिया जिबा कार्यभार दिया जिवो तांको एक्टिंग प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट जोटा हमर रहे एवं फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट थिले वीवी गिरी 1969 रे फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट बुझे लगी नहीं फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट के वीवी गिरी 1969 रे जाकिर हुसैन मला परे ओके so when vice president act as president he is called acting president এটা কো প্রভিজন আন্ডারে আছে এটা that is under article
अंडर आर्टिकल 65 रे अछि कि वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज acting president whenever there is a vacancy for the president, a vacancy in the office of the president. But ये जो provision टा हमें American constitution आनिचे, but in America vice president remains in office for the rest of the term. Okay, American term कितने 4 years, American USA president term, US president term वाला कितने US term वाला 4 years. 4 years भितर जदि से 3 वर्ष थाई कि तांकर डेथ हे गेला चल से 3 वर्ष जाय से प्रेसिडेंट रहिबे. So that is a provision in America, but in India vice president can serve as president, acting president for a maximum period of 6 months. Okay, kindly remember it, vacancy in the provisions of the constitution. Okay, then conditions of president's office जोटा हमें पढ़िले कि 59 आर्टिकल रे अछि कि कोन कंडीशन रहइबो जने राष्ट्रपति रहिले नो मेंबरशिप इन लेजिस्लेचर एटा कहि छि मु ही कैन नॉट बी ए मेंबर नो मेंबरशिप इन लेजिस्लेचर नाइदर पार्लियामेंट नॉर स्टेट लेजिस्लेचर से कहार मेंबर हेकरि नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ओके तांकर इलेक्शन गुरा चार्ज एक्सपेंडिचर नॉन वोटेबल हो एवं जहा थिबो फिक्स्ड कर सर्विस कंडीशन त माने सैलरीज and other service conditions cannot be altered during his term. Alter माने एटी कोन cannot be alter माने reduced during his term. Okay, जति कुआई थिबो से जिंस तंग दिया जिवो हला तंको सब पीरियड भितरे ताकू कमा जाई परिबो नाही. So therefore because he is the highest head office, highest constitutional office in the country. Okay, so एटा टिके मन रखिबो these are the things about procedure of impeachment. President impeachment procedure रे देखिबा president केमती impeach होती. It is provided in article 61. Impeachment borrowed आछि American constitution. तो impeachment ଗୋଟେ quasi judicial procedure. काहे कि ना impeachment बेले parliament investigation करिवार क्षमता तक दिया आइछि. जेतु parliament ଗୋଟେ legislative body एवं ताकू एग्जीक्यूटिव ताकू बा जुडिशियल पावर इन्वेस्टिगेशन पावर ता दिया जाउची सेति पई इंपीचमेंट प्रोसीजर को क्वाजी जुडिशियल बा क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर बोली कहै एवं चार्ज इंपीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जे कोनसी हाउस रे प्रेसिडेंट करो महाभियोग प्रस्ताव आगत होई परियो ताकू महाभियोग प्रस्ताव कहत पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा एवं जतबेला सेटा हबो दैट शुड बी signed by 1/4 member 1/4 member माने तो साइन करिया दरकार which frame the charge तबरे 14 days notice in writing should be given to the president तबरे 14 दिन पूर्वरु 14 days notice president को दिया जिबा दरकार president सेटा देखिबे after completion of the stipulated period the motion is discussed and put to vote. 2/3 of the members support the motion that it is passed consideration of other house. जो हाउस रे इंट्रोड्यूस होइतिबो से हाउस रे 2/3 of the total strength 2/3 of total strength माने जेते स्ट्रेंथ थिबे जेते स्ट्रेंथ ताकर अछि 543 हला कि हला सेरा करिवे then the other house on receiving the motion investigate the charge. Second house it investigation first house and pass कर दो second house कोन करिवो ना ओडे इन्वेस्टिगेशन कमिटी करी कि तको इन्वेस्टिगेट करिवो सेटा कमिटी रे के रहिबो सेटा साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशन रे किछि मेंशन नै. ओके, सो इम्पीचमेंट रे केवल कमिटी गठन होबो एवं पार्लियामेंट एवं से कमिटी आगे प्रेसिडेंट अलाउड टू अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट आइदर इन पर्सन और थ्रू हिज नॉमिनी कमिटी आगे निजको सत्य साबित करिया पई बा तांकर भितरे जो एलिगेशन तांकर विरुद्ध रे अछि ताकू भूल साब्यस्त करिया पई से निजे बा अन्य का द्वारा आसी परंती हैला तापरे जदी
House, despite defense supports of the motion by 2/3 majority, the president stands in. तापरे से रिपोर्ट बेसिस रे प्रेसिडेंट को जदि आसे गिल्टी बेली तारे ताको बाहर कर दिया जिवो बा इम्पीच्ड. Okay, so impeachment procedure ta borrowed from but taken from impeachment procedure has been taken from USA constitution ru impeachment procedure task. It should be kept in mind that nominated members do not participate in either house of parliament. जो माने impeachment रे भाबन नियंति से nominated one can participate. किंतु से माने election रे participate करନ୍ତି. किंतु election रे जो माने participate करନ୍ତି MLA माने से माने impeachment रे participate करନ୍ତି. These are different things. MP माने nominated MP do not participate in the election but participate in the impeachment. MLAs of the states and union territories participate in the election but do not participate in the impeachment process. Okay, so that is to be remembered. And remember, no president has been impeached so far. No president. Okay, no president has been impeached so far. No president has been impeached so far. KV president eponta bhari nanti. And remember the article 61 of the constitution. Powers of the president. Powers. President ର powers कौन सब देखि दवा टिके तो कम पिला देखुछ फिर भी जोटा पछरे चाहिबो एगुरा सब देखि परिबो एरा जदि मन रखिछ बा एरा जदि आईडिया अछि भलो कथा नले आप टिके नजर पकई देले बा टिके पढी देले आराम से मन रहइबो कारण प्रेसिडेंट रो पावर टा रिलेटेड टू द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट जो मानको त हम जानिछे से मानको विषय रे एग्जीक्यूटिव पावर हो लेजिस्लेटिव पावर से कथा सब मेंशन तो प्रेसिडेंट एक्चुअली पावर सेंटर. ओके, सो पावर सेंटर से तांको हातरे बा तांको भीतर तांको बहुत किछि क्षमता देई कॉन्स्टिट्यूशन संविधान देइछि. ओके, एवं से जो क्षमता गुडी के से ऑब्जर्व करिवे बा ताको क्षमता गुडी के जो उपभोग करिवे बा क्षमता प्रयोग करिवे सेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रो एड एंड एडवाइस रे करिवे. किंतु ए जो सच एड एंड एडवाइस was not binding upon him. तांको ऊपर बाइंडिंग नथिला एड एंड एडवाइस उरा किंतु 42nd अमेंडमेंट परे आफ्टर 42nd मु लेखु जेटी आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 परे सेटा करा गला कोन ना the president is bound to abide by or go by the aid and advice of the council of minister, the aid and advice of council of ministers headed by the prime minister headed by prime minister PM is bound to go by the aid and advice of the council of minister headed by the PM. And okay, so that was not provided in the original constitution. So it by 42nd Amendment Act 1976 during Indira Gandhi period. Okay, so that is the things you have to note. Now the president powerful he paribo. President scope achi thila. So he could have been the utmost despot. He could have ignored. Se chahitle tankor aid and advice जो देबे मन जहा कहबे से न मानि पारंती सेटा कॉन्स्टिट्यूशन सेंटी लेखा नथिला किंतु 42nd परे तांकु बाध्य कराइछि कि जो एड एंड एडवाइस उरा दिया जिवो ताकु से मानि नबा पई बाध्य.
The president is bound to go by the aid and advice of the council of ministers headed by the prime minister. So तापरे राष्ट्रपतिଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନେକ ମାନେ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହେଇଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବେ ଏକ ଅଧୀନ ଅଧସ୍ତନ ହିସାବରେ ବା you can say that a silent observer ହିସାବରେ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ କାଢି ନିଆଯାଇଛି. So that is the things, but कौन भी होना कहीं भारतीय संविधान रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर रे समस्त क्षमता पुंजीभूत क्षमता गुडी को प्रेसिडेंट को नारे लिखा जाइछि. All the powers are vested in the office of the president. So से executive power अछि तांकर, legislative power अछि, diplomatic power अछि, judicial powers तांको दिया जाइछि, military power दिया जाइछि, diplomatic power दिया जाइछि, emergency power दिया जाइछि, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी दिया जाइछि. तो बहुत सारा क्षमता बहुत सारा पावर्स तांको दिया जाइछि. बाकी क्षमता गुडी को से निर्वाह करिवारे निजस्वता रहे कि न रहे, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. बट रिमेंबर दैट प्रेसिडेंट इज द रिपोजिटरी ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नेंस इन आवर कंट्री. सो तांकर प्रथम पावर है एग्जीक्यूटिव पावर. एग्जीक्यूटिव पावर हम देखिबा दैट ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. आर्टिकल 53 रे कहूची कि all the executive powers of the Union of India shall be vested in the president. So तांको नारे सब executive power जे कौन सी गवर्नमेंट एग्रीमेंट हला, टेंडर्स हला, अपॉइंटमेंट हला, that to be signed by the president of India. सेति पई all the executive powers are vested in the president. Okay, he is the head of the executive. Although the prime minister of India is the real executive, but it is in his name, in the name of the president, all executive actions of the government of India are carried on. So executive power hame dekhiba kono nahi appointment gura, he appoints the prime minister of India and ministers, attorney general of India, comptroller and auditor general of India, chief election commissioner of India, other election commissioner who is currently under recommendation of the chief election commissioner, UPSC chairman members मानकु से currently joint public service commission मेंबर और चेयरपर्सन को भी अपॉइंट करंती, गवर्नर्स मान को अपॉइंट करंती. अच्छा ये गोटे कथा मन रख कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी रे चीफ मिनिस्टर्स थांती बिकॉज दे हैव ए लेजिस्लेचर, तांकर गोटे डिफरेंट कंडीशन था. चीफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट करो अपॉइंटमेंट सिग्नेचर दरकार, कारण लेफ्टिनेंट गवर्नर बा एडमिनिस्ट्रेटर जो माने चीफ जो माने होती अपॉइंटमेंट होती हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज से माने मियर एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नु. सेति चीफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट रो सिग्नेचर मिले. एटी मन रखियो हु अपॉइंट्स द chief minister of the union territories. So we have 3 union territories having chief ministers at present. So they are appointed not by the lieutenant governor but by the president of India. So सेटा भी गोटे point. Lieutenant governor commissioner मान union territories से appoint करंदी. Chairman and member of finance commission. How many members are there? How many members are there in the finance commission including the chairman? Anybody can answer? Anybody can answer how many members are there in the finance commission including the chairperson? Okay, please answer, I am waiting for that. Acha, he can appoint a commission to investigate into the condition of SC, ST, OBC. You know that there are 3 commissions have been set up in India, usually set up in India to investigate or to suggest safeguards for the protection of the interest of the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. So there are 3 constitutional commissions created and established in India. There is National Commission for SC, National Commission for ST, National Commission for other backward classes under Article 338, 338A, 338B respectively. Okay, that you have to remember that. So these are also appointed. Then he also appoints the Central Vigilance Commissioner. Central Vigilance Commission भी से appoint करंती रे. और डायरेक्टर सीबीआई को भी से अपॉइंटमेंट देथांती. ओके, सो बहुत बड़ बड़ अपॉइंटमेंट से करंती एवं एमानकु बाहर करिवार दायित्व भी खाली अपॉइंटमेंट नो रिमूवल दायित्व भी प्रेसिडेंट कर. आफ्टर ऑल द डिग्निटरीज
all the constitutional highest occupants are removed by an order of the president. Okay, so remember, man samaste they are removed by the president. को माने डायरेक्ट रिमूव हो पारंती को माने माने आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट भी रिमूव होती. फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल कैन बी डायरेक्टली रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट on the advice of the prime minister, but comptroller, auditor general and chief election commissioners are not to be removed by the president directly or just the whims and fancies of the president. Rather, comptroller, auditor general, chief election commissioners are to be removed by the president in the manner a Supreme Court judge is removed. तो तांको पाई भी impeachment आसीबो, तांको पाई भी removal motion parliament रे आसीबो, आसिला परे तांको बाहर करा जाई पारे, प्रेसिडेंट तांको जेतेबेले चाहिबे बाहर करि परिबे नाही. So that is about comptroller, auditor general and election commission. सेमती चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी हो कि ओपीएससी भी, ओपीएससी से ना अपॉइंटमेंट हुए जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटमेंट हुए गवर्नर द्वारा, but they are to be removed by the president. They are removed to be by president on specific grounds. Some grounds there, ये ground रे समाने बाहर भी. Okay, so that is also a kind of thing we shall discuss that. The chairman and members of UPSC, OPS, State Public Service Commission are removed by the president on the ground of insolvency, unsound mind, incapacity, engagement in paid employment outside the commission. So there are various grounds provided. And जेतेबेले misbehavior ground रे माने जिबे members of chairperson of UPSC जेतेबेले Supreme Court reference कराने. Okay, that we shall discuss. So these are the notable appointments made by the president in India. Okay, these are the highest constitutional officers in different fields are appointed without the signature of the president. No appointment can be made. However, all the appointments are made by the recommendation of the cabinet committee on appointment or by the prime minister himself. So president has little discretion. President has little discretion in making appointment to these highest offices in India. However, all the appointments are done in his name. So that is quite an interesting aspect of Indian constitution, that president although makes appointment but doesn't have a role to play in such appointments. Okay, that is you have to remember. Now come to the next power that we shall discuss. Yes, there are interstate councils are also provided under executive council under ASIO interstate council, that is provided under article 263. interstate council कोन अंतरराज्य परिषद, राज्य राज्य मानक भितरे सुसंपर्क स्थापन पई संविधान रे व्यवस्था रहिछि. ये गोटे अंतरराज्य परिषद गठन हम. अंतरराज्य परिषद स्वाधीनतार बहुत वर्ष पर गठन होइतिला. तो सरकारी कमिशन रिकमेंडेशन पर 1990 मसीह बीपी सिंह प्रधानमंत्रित्व काल रे प्रथम अंतरराज्य परिषद गठन होइतिला. दैट इज नॉट एन इफेक्टिव बॉडी बिकॉज़ इट इज रिकमेंडेटरी इन नेचर. So whatever it may be, but it has some salutary contribution in building or in strengthening interstate cooperation, which is a must for the federal polity. बुझे कि नहीं, आम देश में सरकार व्यवस्था बंचे राज्य राज्य मध्य सरकार स्तर में गोटे गुड रिलेशनशिप रहा आवश्यक रही. तेणु से इंटरस्टेट रिलेशन कमिटी काम करवा दरकार. तापर यू कैन रिक्वायर प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट आउट एग्जीक्यूटिव पावर आसुची कौन, जदि गोटे सिंगल मिनिस्टर has taken a decision but it is not approved by the cabinet, then the president has the right to send it back to the prime minister and asking him to submit the decision before the cabinet. Because here in India we have a collective or pluralistic decision making body. Single decision making body, a plural decision making body. Whatever will be decided by the cabinet, not by the prime minister alone. So cabinet has to approve it. That is another matter कि president, prime minister has influence or prime minister has domination in the cabinet. That is a different matter. But whatever may be, all the decisions must be approved by the cabinet. If any decision has not been approved by the president cabinet but has been declared, then the president will ask the prime minister to submit the matter before the cabinet for consideration. Okay, that is also a part of the presidential duty.
तो एग्जीक्यूटिव पावर आम भारत सरकार को चलैबार क्षमता राष्ट्रपति नाँ में निहित अच्छी बोली देखिले। तापरे लेजिस्लेटिव पावर रे गोटे विशेष कथा मन रखिबो कि द प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट is an integral part of parliament. So parliament does not consist of Lok Sabha and Rajya Sabha, rather it consists of Lok Sabha, Rajya Sabha and president. Because without president's assent, no bill can become an act. ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସଂସଦର ଏକ विशिष्ट अंग भाव में विचार करा जाए। जदिव से कौन हाउस मेंबर नुहति पार्लियामेंट को से जाती पार्लियामेंट को जिते बड़े जी 2 थर से जाती पखापाखि वर्षक फास्ट वर्षक थे जमी जीवे एवं प्रथम तो इलेक्शन पर लोकसभा गठन जाती तो से एड्रेस करती पार्लियामेंट को भाषण दियंती लोक मेंबर मान को सरकार पॉलिसी बा नीति नियम उपरे परिचित कराती। तेणु प्रेसिडेंट विजिट्स द पार्लियामेंट एज ए गेस्ट एंड ही एड्रेसेस द पार्लियामेंट। तेणु गोटे लेजिस्लेटिव ड्यूटी लेजिस्लेटिव पावर किंतु से मेंबर नुह। सो लेजिस्लेटिव पावर रे हमें बहुत सारा जिनस जानिबा दरकार। प्रथम तो प्रेसिडेंट समन करती प्रोरोग करती दुटा हाउसेस। दे कैन समन एंड प्रोरोग द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। समन इज बिगिनिंग ऑफ द सेशन, प्रोरोग इज द एंड ऑफ द सेशन। ओके तो जो सेशन जो आम 3 सेशंस अच्छी प्रति वर्ष जो 3टा सेशन हो डाकिबार दायित्व हूँ राष्ट्रपति शेष हबार घोषणा करिवार दायित्व राष्ट्रपति एवं से लोकसभा को डिजल्व करती। लोकसभा डिजल्व हुए जो 5 वर्ष अवधि सरी जाए नले जदि संख्यागरिष्ठता जो शासक दल संख्यागरिष्ठता लोकसभा रे काट खाई जाए ताले लोकसभा डिजल्व हो जाए। लोकसभा डिजल्व करिवार क्षमता बा घोषणा करिवार क्षमता राष्ट्रपति को दिया जाइछि। यू कैन आल्सो समन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। जदि कोनोसी बिल उपरे कोनोसी अणमनी बिल जोड़ा हम कहूँ अणमनी बिल उपरे जदि कोनोसी द्विमत आसे बा डिसएग्रीमेंट अराइज करे बिटवीन द 2 हाउसेस देन द प्रेसिडेंट कैन समन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 108 अंडर आर्टिकल 108 अंडर से करें। एवं जॉइंट सिटिंग जो डाकिबे जॉइंट सिटिंग रे लोकसभा स्पीकर आगे प्रिजाइड करती। लोकसभा स्पीकर जदि नथिबे एब्सेंट थिबे ताले डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड करिवे। जदि डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट थिबे ताले डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिजाइड करिवे। जदि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नथिबे ताले कोनोसी जने मेंबर को राष्ट्रपति निर्वाचित अपॉइंट करती एवं से जो अपॉइंटेड मेंबर टा प्रिजाइड करे ताके स्पीकर प्रोटेम मध्ये कुआ जाई परिबो। Are you getting my point or not? So that is 108 under is joint sitting remember, but kindly remember that joint sitting can be summoned only on an ordinary bill, not any money bill or constitutional amendment bill. Okay, then he nominates 12 members to Rajya Sabha. It is बहुत vital power. 12 members to Rajya Sabha, special knowledge, literature, science, arts, एगुरा सब social service क्षेत्र रे पारदर्शिता लाभ करथिबा व्यक्ति माननकु नॉमिनेशन रे भाग नियंती। नॉमिनेशन रे भाग मनोनीत करा जाए सो दैट विज्ञ ज्ञानी ज्ञानी लोक बा गुणी लोक से शासन व्यवस्था रे किछि अवदान देई परिबो बोली सेटा ना 12 जन मेंबर 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। आउट गोटे प्रोविजन थिला जोटा देखिछि मु 2 members from Anglo-Indian community are also nominated to Lok Sabha, but this provision has been abolished. This has been abolished by 104 Amendment Act 2020. Okay, so that is to be remembered. No more 2 members are nominated to Lok Sabha from Anglo-Indian community. So that was a provision. Now it is done away with. It has come to an end. So it is 2 article under se kortule article 331. Article 331 under thila कि president 2 जन Anglo-Indian मानकु लोकसभा को मनोनीत करि पारंती if in his knowledge
if according to him there is an inadequate representation of Anglo-Indian members in the parliament. So it बर्तमान end कर दिया जाइए by which amendment 104 amendment under देखो end कराए. So kindly remember these points. Okay, 104 amendment has done away with the system of nomination of Anglo-Indian members to Lok Sabha. Okay, so nomination भी गोटे तांकर unique power दिया जाइए राष्ट्रपति को. That is also a power. Okay. देन किछि पार्लियामेंट रे सब बिल रे प्रेसिडेंट कर असेंट आवश्यकता रही थाए. ओके, पार्लियामेंट रे सब बिल ऊपर प्रेसिडेंट पास होला पर प्रेसिडेंट कर असेंट अनिवार्य बा एसेंशियल. किंतु किछि बिल ऊपर तांकर पूर्व रिकमेंडेशन बा प्राक रिकमेंडेशन जेटा प्राक अनुमोदन ता दरकार है. दैट इज कॉल्ड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. एवं सेगुरा विशेष करी मनी बिल, फाइनेंस बिल, टैक्सेशन बिल गुरा एवं स्टेट बिल इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एवं स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल. ओके, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल ऊपर, मनी बिल ऊपर तो एमन सब रिकमेंडेशन आनती. फाइनेंस बिल ऊपर प्रायर रिकमेंडेशन दरकार. एटा क्रिएशन ऑफ अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट जो हम स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल कहूछु. तापरे जदी कोनोसी स्टेट बिल फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऊपर किछि उटे रेस्ट्रिक्शन लगाउथिबो ताले सेटा भी प्रेसिडेंट पाखु को प्रायर रिकमेंडेशन पे जीवो. आगसे रिकमेंड करले पार्लियामेंट रे इंट्रोड्यूस होबो. तापरे फुनी पार्लियामेंट पास हिसला परे it will go back to the president for his assent. So kindly remember that certain bills require prior approval of its president. Question wise it is also important because sometimes you find a question which of the following bills requires prior recommendation of the president. That means here may be option money bill or finance bill, whatever may be, you will see. Okay, then finance power रे आउटे जिनिस होची कोना he reports the auditor general CAG EPSC एमान को रिपोर्ट दियंती annual report ता ताकु से फाइनेंस कमिशन रो आ बैकवर्ड क्लास कमिशन आ एटा स्पेशल ऑफिस नै नेशनल कमिशन फॉर एससी नेशनल कमिशन फॉर एससी नेशनल कमिशन फॉर एससी and ST एगुरा सब SC ST OBC एमन को रिपोर्ट गुरा सब पार्लियामेंट रे प्रेसिडेंट देती. पार्लियामेंट प्रेसिडेंट टेबल्स द रिपोर्ट ऑफ दिस बॉडीज टू बिफोर द पार्लियामेंट. सो एमन डायरेक्ट पार्लियामेंट को रिपोर्ट देंतनी भाया प्रेसिडेंट द रिपोर्ट इज सबमिटेड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर कंसीडरेशन. ओके, so these are the reports. Then president has the power to give assent. That is veto power कहती president करो. Power to assent power to assent but veto power एटा आर्टिकल 111 रे अछि. आर्टिकल 111. ओके, 111 रे अछि veto power. से गोटे बिल तांग पाकरे पहुंचले he can withhold his assent. He can may not give his assent for an indefinite period. He may return the bill for the reconsideration of the parliament. He may pass the bill. He may assent the bill. So assent kale act hejibo, withhold kale reject kari paribe se, ebong pocket veto भी use करी परिवे that can sit over the bill for indefinite period. Okay, then चाहिले से बिल टाको रिटर्न भी कर दे परिवे. So there are some bills जो require करे. Okay, then किछिटा अछि legislative department legislate for union territory Andaman Nicobar, Lakshadweep, Dadra Nagar Haveli, Daman Diu. In case of Puducherry also president can legislate by making regulations not only when the assembly is suspended. ये जो उरा देई जो union territory जुरा they are economically, culturally, socially backward areas and dominated with tribal population. So they need special attention. सेतिबा executive को special power देजी तांको पय जदि किछि special provision करि परिबो parliament रो approval बिना भी से माने करि परिबे. सेतिबा सेटा president हातर से power त अछि. For the peace, prosperity and progress of Andaman Nicobar, Lakshadweep, Dadra Nagar Haveli and Daman Diu ପାଇଁ से special provision issue करि परिबे. एवं पॉन्डिचेरी ପାଇଁ करि परिबे जेतेबेले पॉन्डिचेरी रो assembly dissolve हेतिबो
से किसी प्रपोजल दे परिए बा किसी डेवलपमेंट पई किसी स्टेप नहीं परिए. So this is a unique power of the President of India with regards to the centrally administered territories, or we can say union territories. Got it? So that is the bill making and veto power to the absolute veto. President enjoy kitna veto? Absolute veto of the president. Vetoes of president, absolute veto, or a pocket veto, or a suspensive veto. ये veto power गुड़ा तांकर discretionary power से sign करिए कि न करिए तांके बाध्य कर करिए. किंतु suspensive veto रे थोड़े फेरी दिला परे आउ थोड़े जदी bill टा return कर दिए house, then president has been made bound to sign the bill. So जितने दूर संभव राष्ट्रपति क्षमता को संकुचित कराई कारण dual conflict हो. After all, press council of minister, prime minister are the two representative of the people, so they need to have more power in a parliamentary setup. So the president could dual power, the power complete हो, that will lead to anarchy, that will lead to instability in the government. So in order to avoid instability and in order to check any threat to Indian polity or Indian political system, the many governments have tried and made changes in the constitution and thereby squeezing the power of the president, and he has been reduced to just a mere rubber stamp in the constitutional hierarchy. However, whatever may be, but the president is the symbol and the symbol of the constitution, the symbol of unity and integrity of the country, is the protector, defender, and the ultimate authority of continuing a constitutional government. He can appoint the Lok Sabha members, preside over the House, pro tem speaker जो हम कहते हैं pro tem speaker से appointment करती. राज्य सभा रे भी सेमती से appointment करी परियो जदि केही नथिबे आ address करती parliament को से address टा 88 रे देखिबा address of the parliament से address करती लोकसभा राज्यसभा मिसैकी से address करती कहती. एवं आउट इंटरेस्टिंग कथा होची कोन ना प्रेसिडेंट को एड्रेस उपरे द मोशन इज मूव्ड इन द पार्लियामेंट. गोटे प्रस्ताव रखा जाए राष्ट्रपति गला परे तांको प्रस्ताव तांकर भाषण उपरे से जा कहती से भाषण उपरे गोटे प्रस्ताव रखा जाए कारण जेहेतु प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तेणु तांको एग्जीक्यूटिव रेस्पेक्ट दिए बा एग्जीक्यूटिव तांको ऑनर करे एवं से ऑनर टा होची गोटे मोशन. से मोशन ना होची मोशन ऑफ थैंक्स. मोशन ऑफ थैंक्स टा जदी पास हो जाए गवर्नमेंट रो ताले ठीक अच्छी गवर्नमेंट रो मेजॉरिटी अच्छी बोली बुझा जाए. जदी मोशन ऑफ थैंक्स किछि डिफीट हे गला बा मोशन ऑफ थैंक्स रे किछि प्रॉब्लम हैला ताले हुए जणा पड़े कि सरकार रो मेजॉरिटी लोकसभा रे नाही. तापरे अनास्था प्रस्ताव आडी कि विरोधी दल माने सरकार को बाहर जीवा पई बाध्य करत. सो मोशन ऑफ थैंक्स टा गोटे इंपोर्टेंट यार्डस्टिक और इंस्ट्रूमेंट to prove the majority of the government in parliament. Okay, so that is the things about the legislative power of the parliament, president. Now financial power. Financial power रे भी सेमती से financial statement budget टा को lay down करती. budget 112 article 112 अंडर से budget को lay down करिवे कहिवे budget जाऊ बोली financial statement. budget word is not mentioned in the parliament. So article 112. Money bills cannot be introduced in the parliament without his recommendations. कौनसी money bill तांकर prior recommendation बिना parliament रे आगत होई परिबो नाही. We constitute finance commission 5 years रे एपर्यंत 15 finance commission गडाई चललानी. ओके, सो 15 टा finance commission है. finance commission कोन करे ना सेंट्रल स्टेट भितरे पैसा नेशनल इनकम को बांटिबो एवं कहबो को स्टेट केते नबो ए सब जिंस करे. बहुत किछि कॉन्फ्लिक्ट आसे फाइनेंस कमिशन रिकमेंडेशन ऊपर बहुत किछि डिससैटिस्फैक्शन आसे कॉन्फ्लिक्ट आसे किंतु से सब को उद्धरे रखी फाइनेंस कमिशन तार नीतिगत रिकमेंडेशन देई थाए जोटा कि हमर फेडरल पॉलिटी रे सेटा इंपोर्टेंट काम. फेडरल पॉलिटी रो सस्टेनेंस डिपेंड करछि फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. से जाहु फाइनेंस कमिशन प्रति 5 वर्ष रे अंडर आर्टिकल 280 अंडर रे राष्ट्रपति गोटे फाइनेंस कमिशन प्रति वर्ष करंती अंडर आर्टिकल
आर्टिकल 280 पार्ट 13 में सेटा अछि से अंडर फाइनेंस कमीशन एंड रिमेंबर there have been 15 finance commissions set up so far. Okay, so that is the things finance power आम कौन देखियो सेटा देखले yes another thing finance power आम भूली गले कहया पई जे for example he makes advance of the contingency fund of India. He makes advance सेटा गोटे बड़ जिंसडा तांग पई he makes an advance from the contingency fund of India. तो कंटिजेंसी जो जरूरीकालीन पांठी गोटे अच्छी भारत सरकार पाखे से राष्ट्रपति पाखे थाए सो विदाउट पार्लियामेंटरी रिकमेंडेशन से पैसा सरकार उठे पारे एवं सेटा पछरे पुणी रिइंबर्समेंट करा जाए कंसोलिडेट तो यहाँ प्रेसिडेंट पाखे इट इज केप्ट एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट ताकू लेकी फाइनेंस सेक्रेटरी पाखे रखते फाइनेंस सेक्रेटरी पाखे से पैसा थाए एवं दैट टू with the consent of the president some money may be withdrawn from the fund. So ebe that is amara jo contingency fund la India there is about 500 crores saved in the contingency fund of India. Purpose of the contingency fund in India is now 500 crore. तो सब स्टेट रे सेमती कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट भी अछि ओडिशा रे अछि महाराष्ट्र समस्त रो अछि सेमान भी जरूरी कारण देशर राज्यर पांठी बा देशर जो पांठी रहिला मुख्य पांठी जो पैसा रहउची देशर सेटा पार्लियामेंट रो अप्रूवल बिना पैसा काढी होबनी जेतो पार्लियामेंट नथिबो कि पार्लियामेंट रो किछि सेशन आसी नथिबो तो एग्जीक्यूटिव हठात पैसा दरकार कला तो से मन इच्छा तो आनी परिबन पार्लियामेंट रिकमेंडेशन दरकार पार्लियामेंट रिकमेंडेशन देला बेलकू डेरी हो जाई पारे राष्ट्रपति को क्षमता दि जाइए से जरूरीकालीन पांठी पैसा उठे खर्च करें सरकार को दे पारे रिइंबर्स पुणी से कर्पसटा मेंटेन करा सो कंटिजेंसी फंड अंडर आर्टिकल 267 of the Indian Constitution contains the same amount always, same corpus always. Okay, that is also a point to be remembered. Then you come to ordinance making part. Ordinance टा कौन actually ordinance माने अध्यादेश अध्यादेश ला गोटे अधा आदेश अर्थात आदेश दबार क्षमता संविधान देछि बा नियम तैयारी करबा फाइनल अथॉरिटी रो नियम होछि पार्लियामेंट जहां लॉ करियो जे कोनसी लॉ कथा भी हो कि पार्लियामेंट न कले से लॉ हे परिबन पार्लियामेंट रो अप्रूवल दरकार ओवरऑल अप्रूवल तो जेंटल दरकार कोनसी बिल तापर से जा क्षमता जा देतो जे जा करियो तो ऑर्डिनेंस टा कौन ना जिते बड़े पार्लियामेंट नथिबो हठात गोटे लॉ किछि दरकार हैला देश रे जोटा माने आवश्यक एवं पार्लियामेंट सेशन रे बसिया देरी जे पारे सेति पई कोन करा जाय ना राष्ट्रपति को से क्षमता दिया जाइछि जे से चाहिले पार्लियामेंट नथिला बेले से लॉ तैयारी करिबे एवं राष्ट्रपति जेतु एग्जीक्यूटिव रोटे पार्ट तेन सी जेतु से लॉ टा तैयारी करंती ताको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन बोली कहवा जायते ऑर्डिनेंस एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन ता पार्लियामेंट नथिबो व्हेन बोथ द हाउसेस आर नॉट इन सेशन और व्हेन आइदर हाउस इज नॉट इन सेशन सेटा भी ही परियो तो एटा कोन कहवा जाय एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन बा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कारण लेजिस्लेशन रो शब्दटा केवल लेजिस्लेचर पई अछि से जा करिवे किंतु ऑर्डिनेंस मेकिंग ऑर्डिनेंस टा एटा जेते एग्जीक्यूटिव करूची लेजिस्लेचर निजे करूनी तेन सेटा ये करा जिवो कोन एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस को एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन एवं एटा प्रोवाइड हिच कोथरे आर्टिकल 123 रे एटा प्रोवाइड कराइछ गॉट इट और नॉट 123 एवं ए जो ऑर्डिनेंस टा केतबेले इश्यू करा जाय issued by president number 1 when both houses of parliament are not in session
or either house is not in session. Okay, so dita jako session न बसिया जहा गोटे हाउस सेशन नथिबे भी से एका जिंस कारण गोटे बिल दी जनकर कंसेंट दरकार दीटा सर्कमस्टेंसेस रे राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करते एवं ऑर्डिनेंस टा कहाँ पर जारी करि परिबे नंबर 3 that ordinance issued on the subjects of concurrent list and union list concurrent list ja it are coextensive with the parliamentary power of legislation, but it is not a parallel power. Executive law करिवो legislature law करिवो ताल तो conflict हो दी जणु केमति ला separation of power केमति आसी separation of power तो आसीबन ताल two bodies will be engaged in one particular task of law making, then it will lead to a deadlock, it will lead to conflicts, okay, it will lead to anarchy, setipay na problem ei jibo, democracy will be in danger, setipay separation of power is दिया जाएनी का जाकु जा क्षमता दिया जाइछि सेटा डेलिनेट कराइछि क्लियर कट डिमार्केशन कराइछि कार को पावर, बट ये जो कथाटा दिया जाउछि एग्जीक्यूटिव को सेटा भी पैरेलल ताले केमति ना पार्लियामेंट सेशन नथिला बेले एग्जीक्यूटिव लॉ तयारी कर देबो, बट जेतोळे पार्लियामेंट भेटिबा उतरे फ्रॉम द टेक्स्ट ordinance needs to be approved by parliament, passed by parliament. You can write that parliament within 6 weeks from the date of reassembly. On the date of reassembly. Okay, so parliament जो दिन टू भेटिबो से दिन टू 6 वीक भितर ऑर्डिनेंस पास करिवो, otherwise it will lapse, नहले से ऑर्डिनेंस टा lapse करछु। तो हमें तो कौन बुझिले ना ordinance making power is not a parallel power of the law making of the executive, rather it is subject to approval of the parliament. Okay, so parliament एबे नाही तो आसीबो तो 6 वीक भीतर अप्रूव करियो नले से lapse हे जिवो, एवं तो lapse हे जिवो, lapse हेबा पूर्व जो काम गुरा सब हेतिबो से एक्ट अंडर रे सेटा इनवैलिडेट हबो नाही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऑर्डिनेंस अंडर रे जो कामटा हेतिबो परे ताको ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट रिजेक्ट कर दबो, अप्रूव करिवोनी, दैट्स ऑल राइट, ऑर्डिनेंस विल कम टू एन एंड, किंतु ऑर्डिनेंस अंडर रे पूर्व जो काम गुरा हेतिबो जो works or act or task done under the ordinance will not be invalidated that day. Okay, so taku invalidate kariyo और सेटा executive करिछि सेतिपै that will not be invalidated, so that is the system. Okay, anyway ordinance is not a parallel law making power, rather it is a additional power given to the executive to meet the contingent situation in India. That is what 123, and you remember that ordinance making also given to governor in the state under article 213, and the ordinance making power was introduced during the British period under 1861 Council Act. You remember? Okay, if you remember, all right, otherwise try to remember it. The ordinance making power was given to the Viceroy under Indian Council Act 1861. Okay, so that is all about ordinance. We shall now move to the rest part of the things. Okay, then finance power of the power part no demand for grant can be made except on the recommendation. Demand mane money bill. Okay, contingency fund itam lekhili. Then judicial powers re tangar appointment ure rahuchi, appointment of the Chief Justice of India, judges of Supreme Court and High Court are also appointed by the President.
Okay, so during High Court, you can remember subordinate judiciary judges mane but district court judges mane are not appointed by the president. Okay, so that is judicial major power tankara, and he has also the power to issue an order for the removal of the judges of Chief Justice of India and judges of Supreme Court and High Court. Okay, so that is the thing about the judicial power of the president. And how the judicial power, the major power, he can seek the advice of the Supreme Court on any constitutional entanglement. Constitutional entanglement माने constitution उपरे किसी defect बा किसी conflict आसिले किसी द्विमत आसिले controversy आसिले who will decide? The president decide करिवे कि prime minister decide करिवो कि judiciary decide judiciary that to Supreme Court, because according to the constitution Supreme Court is the sole interpreter of the constitution. He can interpreter माने कौन, who explain the things. It is the Supreme Court who has got the power to explain everything. Otherwise, nobody is empowered. Out जहाँ जे कहले भी कि जिस ताकू ग्रहण करा हबनी केवल Supreme Court रो interpretation is final. Okay, so ସେଇଟା Article 143 under रे संविधान ने दिया जाइछि कि President can seek the advice of the Supreme Court on the on any constitutional issues. But what is interesting about it is that the advice tendered by the Supreme Court is not binding upon the President. जो एडवाइस से दबो से एडवाइस टा राष्ट्रपति माननीय राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद उपरे एडवाइस मागिथिले 1992 रे मागिथिले 2G स्पेक्ट्रम स्कैम उपरे मागिथिले दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्ट उपरे मागिथिले. There are many suggestions and some suggestions have been definitely accepted by the president, but it is not binding upon him. Okay, so binding no Supreme Court ja कहइबो binding no सेटा से माने तांकर ग्रहण करि पारंती न करि पारंती, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन अछि. इट इज द रीजन होछि जे द सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट इज द सोल इंटरप्रेटर. एटा बहुत समय क्वेश्चन रे आसीछि एनटीपीसी रे अन्य सब क्वेश्चन रे आसीछि कि which of the following, who among the following is the sole interpreter of the constitution? Good morning, sir. So, sole interpreter of the constitution. Sole interpreter of constitution. ये मन रखो. तापरे तांकर pardoning power अछि. Vishnu, ASO will come. Better ask OPSC. Okay, better ask OPSC. Okay, so that is then under judicial power he has got the power to pardon under Article 72. Under Article 72 under it, the power to grant pardon achi. He can grant pardon, commutation, remission, respite, reprieve दे पारंती. 5 प्रकार pardon से दियंती 1 2 3 4 5. So 5टा pardon से different person को दे पारंती. जे कोनो सी punishment ऊपर से pardon दे परिवे. कोर्ट मार्शल कोर्ट मिलिटरी कोर्ट रहू कि कोनो सी कोर्ट रहू, सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ हो, जे कोनो सी लॉ रो भितरे जदी गोटे लोक सेंटेंस देइतिबो ताकू पार्डन देइ परियो प्रेसिडेंट. एवं प्रेसिडेंट दउतिबा पार्डन रो एप्लीकेशन को मर्सी पिटिशन कहआ जाय. मर्सी पिटिशन, काइंडली रिमेंबर इट. मर्सी पिटिशन, what is how a person can apply to the president for granting him pardon, that is called mercy petitions. Okay, so mercy petition under se dei period 4 prakar pardon denti. Pardon means complete free. Commutation da substitution of lighter punishment, harsher punishment with lighter punishment. Commutation. Remission da reduction in the period of the sentence. Respite special circumstances diya jaye. Pregnancy of the woman offender and your disability of the person से क्षेत्र रे दिया जाए. रेस्पाइट रेप्रीव भी सेमती दिया जाए. स्टे ऑर्डर पई दिया जाए रेप्रीव. तो सब जिनस रखाई एथि पई
ଯେ judiciary to rectify judicial error ଯଦି judiciary କେବେ ଭୁଲ କରିଦବ କିଛି unintended ଭୁଲ କରିଦବ ଯୋଉଥିରେ କି any innocent people will be punished by the court ସେଥିପାଇଁ constitution ଗୋଟେ ବାଟ ରଖିଛି କି president ଯଦି convince ହେବେ ଯେ ଲୋକଟା ଦୋଷୀ ନୁହଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଅଛି ତାହେଲେ he can grant pardon. There have been many instances where people are granted pardons. Okay, so all the presidents have granted pardons in India. Maximum pardons were granted by Pratibha Devi Singh Patil, the first ever woman president of India. बुझे कि नहीं? तो यहाँ 72 बोली आर्टिकल टा मन रखता आर्टिकल 72. ओके बाकी उरा सब देखि दबो पार्डनिंग रे कोन अछि. Now come to the next provisions. Different pardons हम कहि दिले गुरा एटा देखिबो तांकर एरा कि दरकार नै. Different modes of pardoning with president. Diplomatic power रे तांकर विशेष किछि नै. Diplomatic से ambassador high commissioner गुरा रिप्रेजेंट करिवे. ambassador गुरा नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री पे रहंती. हाई कमिशनर गुरा कॉमनवेल्थ कंट्री पे रहंती. एका लोक एका पोस्ट एका ऑफिस किंतु डेजिग्नेशन अलग रहे. कॉमनवेल्थ पे ब्रिटिश रूल्ड कंट्री गुरा पे हाई कमिशनर रहे. ambassador गुरा रहे नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री मन पे ambassador डेजिग्नेशन रहे. डिप्लोमेट को रिसीव करंती एवं एग्रीमेंट ट्रीटी रे तांकर भागीदार थाए. मिलिटरी पावर रे से सब चीफ्स गुरा को एम्प्लॉय करंती. नेवी एयरफोर्स रो पैरामिलिटरी फोर्स रो जते रहिले सब समस्त ये करंती. बाकी ही डिक्लेयर्स वार कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. पार्लियामेंट रो अप्रूवल रे से वार डिक्लेयर करंती नले पीस वार एंड भी करंती. So that is military power. These are the usual powers you can expect also. Then the emergency power रे तीन प्रकार emergency power तंकर रही. तीन प्रकार emergency power भितर से देशन नेशनल emergency, presidential, finance emergency. तुम्हें भल जानिथिबो. veto power कथा हम कहली. president रो veto power is given under article 111 एवं से तीन प्रकार veto प्रयोग करंती. गोटे absolute veto, गोटे pocket veto, गोटे suspensive veto प्रयोग करी पारंती. तो दे दीजिबो. एटा देखिबो तुम्हें ताको स्क्रीनिंग करिके. तो तापरे absolute, suspensive, pocket veto और सब रहे. ओके तापरे लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट गुड हम देछि. तमे देखिबो लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट रे फर्स्ट हमर रहिला लॉन्गेस्ट सर्विंग रे ये रहिले लॉन्गेस्ट सर्विंग. ओके तापरे ये जाकिर हुसैन फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी फर्स्ट फ्रेज टू डाई इन ऑफिस एवं फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी ये रहितले. एवं तापरे ये जोटा अछनी मोहम्मद हिदायतुल्लाह इज द ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू हैव ऑक्युपाइड द ऑफिस ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. सेटा गोटे. तापरे बीबी गिरी द फोर्थ प्रेसिडेंट. यस. Then fifth president. Okay. Fifth president Fakhruddin Ali Ahmad. Fakhruddin Ali was second Muslim president of India. Second Muslim president and second president to die in office. Okay, so first Muslim president first to die. Second Muslim president second to die. Second Muslim president एवं CAB second president to die. Okay, so that is second president to die in office in 1977. I told you. Then BD Jati acted. Neelam Sanjeev Reddy. Neelam Sanjeev the first speaker, only speaker, Lok Sabha speaker to become the president, and first chief minister of Andhra Pradesh. Neelam Sanjeev Reddy, only speaker to be the president, and first president. A first chief minister of Andhra Pradesh in 1953. Gyani Jail Singh, first Sikh president, Sikh community president, first Sikh president, that is obvious. R. Venkataraman, first finance minister to become president, first finance minister to become president, and he served as finance minister under Indira Gandhi ministry. Okay, so finance minister to become president.
ଏରା ସବୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, that option often comes in your questions. SD Sharma has been a sarpanch, has been a, that is Jilla Parishad president, has been MLA, has been MP, has been governor, has been minister, has been vice president, has been president. So all the constitutional offices have been held by him from grassroots level. He's a unique personality, unique president of India who has held all the constitutional offices starting from the grassroots level. Okay, so that is unique, and he was the chief minister of Madhya Pradesh also. So ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦପଦବୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ରହି ସାରିଥିଲେ. Okay, then KR Narayanan is the first Dalit president of India. As Dalit president, he was from the lower category, lower caste category. He became first Dalit president, ST community, K. Narayan, and he is also the first vice chancellor of JNU University to become the president of India. First vice chancellor of JNU, the famous JNU University, and he became the president of India. And you know all about this person, APJ Abdul Kalam, the first scientist to become occupy the highest office in the. He was the 11th president of India. Okay, kindly remember the rank of the president, because chronological order is a question also. Okay, Pratibha Devi Singh Patil, the first woman president ever, first ever woman president, and she was the 12th president of India from 2007 to 12. Then your Pranab Mukherjee, the second finance minister to become the president. He was also the defense minister of India. So he served 25th July 12 to 2017. And he was the 13th president. So now we have 14th president Ramnath Kovind, and he served as governor of Bihar before becoming the president. He is the second Dalit president of India. Okay, Ramnath Kovind. He is the second Dalit president of India. And remember, he served as governor of Bihar before becoming the president. Got it? So these are the little bit brief analysis of presidents of India since beginning. Remember, the office of the president is a derivative of American Constitution, and the president of India is modeled upon the American president, but he does not have the extensive power and influence as the American president has. Okay, you cannot compare Indian president with American president. Rather, you can compare Indian prime minister with American president. So now the questions. Okay, so look at the question. The first question: president is elected to Rajya Sabha member. The elected members of the state legislative assembly. No. खाली राज्यसभा नुहे लोकसभा अच्छी तो ये भूल इन केस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली पुडुचेरी पार्टिसिपेट नो सो इट इज रॉन्ग लेजिस्लेटिव काउंसिल तो टोटल में दैट इज आल्सो रॉन्ग ओके सो neither one nor two answer is B. Answer is B. Yes. Answer is B. Now come to 2. Question number 2. The member of a dissolved assembly can take part in the election of the president if fresh election is not held before the president. No. The member of the dissolved assembly, जदि assembly dissolve हो जाता है, ताले MLA माने सीधा भाग नहीं पारिबेनी election हो बा न हो तो इटा भूल. Vacancy in the electoral college for the presidency does not affect. Yes. So only 2. C. Then in case of impeachment, violation of the constitution, violation of the constitution जो अच्छी, which of the following? Anyone, both houses of parliament can charge sheet. Yes. Not correct. So it is correct. Resolution proposal charge sheet should be signed by minimum 1/4. ठीक अच्छी. देखिए कोटा भूल अच्छी. Dita ठीक अच्छी. A B ठीक अच्छी. A B are correct. C D. Such resolution can be 7 days, next 14 days. Idiots. Okay. So it a भूल होगा. C answer.
President shall, in respect of every financial year, cause the year before the House of Parliament statement of estimated receipt and expenditure. Okay, expenditure of the Government of India for that year, yes. No demand for grant, yes. So both B. Answer is B. Answer is B. Question number 4. Answer is B. Then 5. The election of the president cannot be challenged on the ground of the electoral was complete. Yes, it's correct. If the election of a person as president is declared void by Supreme Court, acts done by him before the date of such declaration of the Supreme Court are invalidated and discontinued. No, that is wrong. That is wrong. So the answer of the president should have the qualification to become a member of Lok Sabha. A person is eligible. Yes. So answer is B. Answer is B. Okay, then answer 4. Bibigiri, Gani Jal Singh, Nilam Sanjeev Reddy. Chronological order. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 2, 4. C. On the ground of vacancy of the office of the president, election declared by the Commission of India. D. C. D. 7, 8. Which of the following motion is moved Parliament President's address? C. Motion of thanks. Provision of the President is borrowed from USA Constitution. Manner of election is from Irish Constitution. Both are true. Yes. No. Which of the following is not correct regarding veto power of the President of India? He enjoys no veto power on the Constitutional Amendment Bill. Yes. He can return ordinary bill indefinitely. Yes. He can return money bill. That is also correct. Which of the following is not correct? Enjoys no veto power on constitutional bill. He can return ordinary bill for an indefinite period. That is also applicable. He can return a money bill for reconsideration of age of the houses. The veto power of the president is his discretionary power. That question is return a money bill. He has no veto power on the constitutional bill. That is also correct. So it's not his discretionary, like correct answer. Not. Okay. He is the head of the Indian state. All the executive power is taken in his name. Yes, that is D. So answer will be D and D. The presidential election is held in accordance with. Yes, that is C. Who among the following was the first finance minister? A. And the only president to unopposed was youngest president, Sanjeev Reddy. See, बहुत easy question अच्छी. तो देखियो. Which of the following can be sued against President of India? Can be sued. Can be issued later. Civil proceedings. Civil proceedings can be issued after serving 2 months notice. The impeachment proceeding can be initiated against President which house? Either house. So B
B and D. अच्छा इटा 60 टा ठीक है डी बाकी उरा देखो 58 अब क्वालिफिकेशन 56 टर्म 84 इलेक्शन सेतमे भूल अछि तो आंसर इटा डी यस आंसर इज डी प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ठीक अछि पावर पार्डनिंग ठीक अच्छी ऑर्डिनेंस 143 ठीक अच्छी 1 2 3 4 A okay now come to question number 20 okay so these are important provisions which among the following are the executive power of the president all of these all of these are president so D which of the following veto is not enjoyed by the president of India qualified veto the American president qualified veto that means that can be overridden by the Congress okay so the qualified American president होता है that is also a type of veto B okay qualified veto means it can be overridden by the legislature माने Congress okay by the legislature means the Congress of the USA so qualified veto बाकी उरा तंकर सब अछि pocket veto भी तंकर अछि but 10 days तंकर indefinite period no okay 22 despite मतलब special circumstances yes B in presence of special circumstances like physical disability pregnancy the president can award lesser sentence than that one that originally granted कौन भी दे पारंती सेटा हो C Pranab Mukherjee is the 13th president of India and Kovind is the 14th president of India so B it is B अछि check the answer how many presidents have so far been अच्छा हम list देंगे तो 6 okay the first president okay there are 6 presidents who have been granted with it have 1A okay
These are the things. These are the things about the president. Kindly remember this and also check the answers. Okay. Also check the answers. Okay. In the next class of tomorrow, we shall be discussing the rest part of the executive and the legislature also. Kindly take the note of the questions and so I'm giving answer and explanations side by side. Okay. So take these questions for granted. Remember the chronological order and also try to understand the powers election system articles related articles. I have told you the important articles and also the names and the manner of election, who participate in the elections of the president. Okay, all these things will be counted. In the next class, we shall be discussing vice president, prime minister, and others part of the executive. Hope you have. Then we have. If possible, we shall start with union legislature. Okay, because we are going fast, but to meet the requirement of your examination. Okay. So let me tell you goodbye today and wish you all the best for your upcoming exam. Okay. So thank you very much. Thank you all. ଆଉ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ରଘୁଭାଇର ଅଛି ଏସ୍କେ ରାଜ ସାର୍ ଅଛି ଏସ୍କେ ରାଜ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାବି ନେଇକି ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଚାବିଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲାଣି ତ ମୋ ଚାବିଟା ଟିକେ ଡାଟା କାଢ଼ିଦେବେ ଖାଇବା ଆଜି ହଁ